شاء الله رايحين نبنوا نضل صامدين بإذن الله، بإذن الله. لو أوضة كبيرة، لو خيمة، لو شو ما كان، راح نضل صامدين بإذن الله. نحن فوق بأرض شيلانو، بأرض شيلانو زي أرض شيلانو، نموت نحيا بأرض شيلانو. هذا التدمير، هدم البيوت، هذا ما له مبرر إلا هو التطهير عرقي. الله ينتقم منكم، الله ينتقم منكم. يعني الحكومة الإسرائيلية عندما تدمر بيت أو تدمر منزل من المنازل، هي إنما تريد أن تطهر عرقيا الناس الموجودة، وهذه الناس لا يمكن أن تطهر، ستبقى موجودة بأنفاسها، بدمها، بعظامها، بأولادها ستبقى. Home demolition is one component of Israel's demographic policy that has been tasked to the Israeli Ministry of Interior. This ministry dominates every aspect of Palestinian daily life, destroying their homes, confiscating their IDs, and denying them the right to live together as a family. إلي من 6:30 واقف يعني عشان لم شمل يا مرتي اللي 6:30 5 سنين إلها 5 سنين لحد هلأ مش شايف الجواب يعني. Family unification is another tool used to drive Palestinians out of Jerusalem. Michelle, a Palestinian from Bethlehem, is married to Carmen, a Palestinian from Jerusalem. Carmen and Michelle are fighting to stay together as a family. A Palestinian from Jerusalem who marries a Palestinian from outside Jerusalem has to go through a process which Israel calls family unification. This involves applying to the Ministry of Interior to grant your spouse permission to live with you in Jerusalem. حاولت أقدم له اللم الشمال من أول سنة ما تجوزنا فيها، ما أجانا رد. قدمت كمان مرة وكمان مرة، ما فيش ولا رد، لا قبول ولا رفض. ضل هذا الوضع عنا لجبت كل ولادي اللي هن الستة. طبعا هاي الفترة اللي هي بحدود 10 أو 11 سنة. الأولاد كانوا مسجلين بهويتهم، سحبوا الأرقام والأسامي من هويتهم، أصبحوا بلا هويات. عودت عملت وراء لم شمل لجوزي وولادي، صفى إنه مش بس جوزي كمان الأولاد. A Palestinian from East Jerusalem marries a Palestinian from Ramallah, there's no place they can legally live together. The East Jerusalemite should not be living in Ramallah officially, and the Ramallah resident is not allowed to live inside Jerusalem. That is not acceptable. That is not acceptable because this is part of our human rights, that everyone has the right to marry the spouse he or she finds fit and right to them. من أكثر المشاكل بتألم صدري وبتبكيني قضية ابن جميل. Jamil, a senior high school student, is suffering from a rare life-threatening condition. An operation is needed, and it is needed now. رحنا على السفارة الأمريكية بالقدس، أخذنا فيزا، لكن ما قدرنا نحصل على هوية إنه يخرج من القدس لا أمريكا ولا بأي شكل. When I look at the kids of our generation and I say, will these people allow something like this to happen to a Jewish minority in Belgium, to a Jewish minority in America?
Never in our lifetime. And allow it to happen 200 meters from my window. This corruption. Jamil is still hoping that Israel will one day grant him an ID card to give him the opportunity to travel for medical treatment. Michelle and Carmen are still hopeful that one day their family will be united. Until then, Michelle continues to live in Bethlehem, and Carmen and the children in Jerusalem. The Christian community in Palestine made up 20% of the population in 1948. Today, it's less than 2% and is shrinking at an alarming pace. Since 1967, the immigration was accelerated. We are worried because the recent statistics, they say that the main reason for the immigration of Christians from Jerusalem is the unstable political situation. It's the occupation. It's the difficult, economic life. So people opt to leave. Even at Christmas time, the Christian Quarter stands as a shadow of its former self. In one of our schools in Ramallah, we asked one of our teachers to make a survey, and we were surprised to find that 80% of our children who did not ever enter Jerusalem, who are under 12. The occupation has forced many Palestinians to leave their country in search of a better life elsewhere. Those who choose not to join in the exodus, like Michelle and Carmen, have to pay the heavy price just to stay together. For now, Carmen's weekly trips between Jerusalem and Bethlehem will continue. الحياة كتير صعبة، وأنا ماشية مشوار بعذاب وهلاك. كل أسبوع بروح أنا عند جوزي بس حتى أسوي حياة اجتماعية طبيعية بيني وبين جوزي وأولادي. إذا أخذت الأولاد على بيت لحم مش راح يرجعوا، ما بيقدروش إنه يرجعوا. حبايب شو بيني يا طير يا طير، روح اسألن علي وليف ومش معه، ومجروح بجروح الهوى شو بينفع، موجوع ما بيقول. While Palestinians deal with a demographic policy that aims to contain their growth in the city, Palestinian lands are subject to wave after wave of land confiscation for settlement building, leaving the Palestinians with no room to develop or to live. For most Palestinians, land is their most significant possession and is passed on from generation to generation. Ode inherited the family home from his father. He never got the chance to enjoy his inheritance because Israel decided to confiscate the land around his house to build a new settlement. The land that was confiscated belonged to his village, El-Jib, a suburb of Jerusalem. Today, El-Jib is physically separated from its confiscated lands, so for Ode to reach his village or his house, he has to go through a checkpoint 100 meters from his front door. الأرض من السور إلى السور
لحد الصورة الثانية غاد هاي كلها من أرضنا، أخذوها في الشارع الرئيسي. وبعدين تقريبا من سنة سووا الجدار زي ما أنت شايف هون شيك، حطوا لنا بوابة، لفوا علينا على الدور ترفع، أعطونا رقم، أنت بتفوت يعني أخوك أبوك سيدك عمك بقدرش يجي عليك على هان، يعني أنت عايش سجن هان في الدار، هاي سجن بدون سجان. هاي بنيتها عشان أتوسع أنا والعيال، طبعا جوا ما فيش عندي مطبخ، وكنت أسويها مطبخ تعرف كيف. ودوا لي عليها قرار هدم 3 مرات، 3 تباليغ ودوا لي عليها من بيت إيل، ممنوع البناء هان. مرة أول تبليغ جاء وكان لي هد لحالك، ثاني مرة كان لي هد برضه لحالك، ثالث مرة كان لي بهد لك إياها، بجي بهد لك إياها، وبتدفع كمان تكاليف، يعني أجار الجرافة، أجار التريلر اللي بتجيب الجرافة، تدفع كمان التكاليف. In the Israeli mind, the problem is demographic. They're present as a community, a different community, which express in different ways on daily basis that they are different. أي السنسلة هون من الصورة هذا من السنسلة هاي، وبرا ممنوع، بس هي منطقة كأنك يعني في داخل إسرائيل جوا. طيب هون أنا قانوني ماشي الحال. هلا على السلسلة هاي من هنا وهيك مش قانوني. هسه هيك صار هلا هون أنا هيك على الحدود. Aude's story is not unique. It is the story of the Palestinians in Jerusalem, confined, harassed, and cut from the rest of their people.